The following is a talk given by His Holiness Jayapataka Swami Maharaj on March 19, 2013 in Pradhapanager. The talk was given on day 4 of the Navadwip Mandala Parikrama. Om Ajnanatimranasya Jnanandana Salakaya Chaksurunmalatam Dena Tasnai Sri Gurave Namaha Namah Vishnu Padaya Vishnu Prastaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Nidinamane Namah Om Vishnu Padaya Vishnu Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Nidinamane Namaste Saraswati Devi Gauravani Vattarine Nidhisesa Sunnavadi Vasatya Dasatharine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Vasatya Dasatharine Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasari Gaura Bhaktavinda Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasari Gaura Bhaktavinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Nitya Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Gaura Hari Bol Nitya Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Gaura Hari Bol Bhagavate Vasudevaya Pangulangaya Teyaram Yat Kivata Mahatmate Sironirhayam Paramananda Madhavam Sri Chaitanya Esram Harim Tat Sat Kagdira Gauranga So from here you go north. Отсюда мы отправляемся по направлению к северу, And you'll get down in Shankarpur, и заканчиваем в Шанкарапуре. but next year we want to go to Rukkanpur. В следующем году мы хотим дойти до Рудампур. Rukkanpur is the last edge on the north of Navadvip Dam. Рукунпур находится в северной части Навадвипы. There are Самая various северная часть. holy places in Rukkanpur. Там находится множество святых мест в And Рукунпуре. Ram, during his
Lila, he bathed at Ruhanthorn. Parashuram or Ram? Ram. 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 Господь Рамачандра омывался там. And on the Kartik Purnima, bathing there is 100 times more powerful than bathing in Hardwar. Если кто-то принимает там омовение на Картика Пурниму, It's 100 times more powerful то считается, что это в сотню раз более могущественно, чем than bathing in Hardwar. омовение в Харидваре. One king, he offended the Rama Rishi, who had body hairs all over his body. Один царь оскорбил Рамахаршану Риши Because he had his body was filled за with то, hair. что этого Риши все тело было покрыто волосами. His lifespan was one day of Brahma, one hair would fall out. То есть каждый волосок на его теле отвечал за продолжительность жизнью длиною в один день Брамы. То есть столько он долго живет, этот Риши. He had a lot of hair. He had a lot of И hair. у него было много волос. So this king laughed at him. И этот царь пришел и сказал, ха-ха-ха. And he was cursed. И за это этот царь был проклят. You shall be a demon for laughing at me. You should be a demon for laughing at И этот Риши сказал, ты должен стать демоном, And you have the head of a pig. me. You'll have a head of a и pig. у тебя будет морда свиньи. So he's known as Kola Asura. И ты будешь известен под именем Кола Асура. When Kurukshetra war was going on, Когда происходила война на Курукшетре, Lord Balaram, he visited holy places. Господь Баларама в это время посещал все святые места. So he also visited Rukhampur. И также в это время он пришел на Рукумпур. And he killed the Asura, И он убил Kolasur. этого Кола Асуру. He also killed another demon near to the Jagannath temple. He also killed another demon who lived near the Jagannath temple. И также он убил другого демона, который жил рядом с храмом Джаганнатхи. Called Mayasura. Его звали Майясура. That was just recent, 5,000 years. Это было около 5000 лет назад. Also, when Lord Nityananda was sent back to Navadwip and to Bengal to preach, Когда Господь Нитянанда был отослан назад в Бенгалию для того, чтобы проповедовать, he was told by Lord Chaitanya to accept the hostile life. Господь Чайтанья наказал ему начать жизнь грехаса. So he married Janava and Vasudeva. И он женился на Janava Janava and Vasuda. и Васуде. Две жены у него было. And at that time, the Ganges had shifted. At that time, the Ganges had changed course. В это время Ганга сменила свое русло, And it was flowing in Rukhampur. And it was what? Flowing in Rukhampur. So in Rukumpur, it was flowing near there. и Ганга стала протекать на Рукумпуре. So Lord Nityananda stayed there some time. Господь Нитянанда остался там на какое-то время. So for the 25th anniversary next year, we're going to camp there. И в следующем году мы хотим отправиться туда. Who'll be here Кто будет здесь с нами в следующий год? next year? Were they very enthusiastic? Huh? Were they enthusiastic? Что-то не очень энтузиастично звучит. No. We'll find out from the shopkeepers how you did yesterday. We're going to ask the shopkeepers how you did yesterday in Hamin. Сегодня мы собираемся Our провести spies. опрос среди продавцов в Навадвипе, владельцев магазинчиков,
Как им понравилась ваша вчерашняя Харинама в Навадвипе? We have our spies. We have our spies. KGB. А, у нас есть свои собственные шпионы там. КГБ. So today we went from Ritudip Сегодня мы прошли Ритудвип, to Janadip Джарнудвип, to Vadududip, Модадрумдвип, Koladip, Коладвип, and then going to и потом идем Rudradip на Рудрадвип, and Sinantadip. Simantadweep. и потом Симантадвип. I think you're covering 1, 2, 3, 4, 5. Wow, Короче говоря, много островов за один день. a lot of islands. Несколько островов. So, did you notice right next to the Janadip? When next to Janadweep. Yeah, Do you notice? Did they notice when they were near Janadweep? there was a little house. Заметили, когда вы проходили возле Джахнудвипа, там был небольшой домик, There was a little house. Yeah. Chicken hatchery. Chicken hatchery. Chicken hussy. там был какой-то Chicken hussy. But chicken hatchery. Chicken hatching. There's a little house. Chickens. И там была птицефабрика. They make chickens there. Chickens. Птицефабрика. So, that's why we need to get these places, because otherwise they'll build chicken hatcheries. Поэтому нам необходимо приобрести все эти святые места по маршруту Парикрамы, иначе они везде построят свои птицефабрики. Or worse. Или даже хуже. So I told them next year they should make, at least in those places where we are the owner, they should make storm-proof tents. We should make storm-proof tent. Storm-proof. Well, Oh, so the places where we are owning, right? We are owning. The places we are owning, we have to make storm-proof tents, special for them. Я в прошлом году сказал, Or что buildings. sheds, really. на тех местах, которые уже находятся в нашей собственности по маршруту Парикрамы, мы должны построить такие, чтобы у нас там была крыша над головой, которая не ломается при шторме, то есть никакие навесы, что-то посерьезнее. So here you may see next year some special sheds with corrugated tin or something. And next year you'll see some special arrangements for nicer facilities, that you're saying? Yeah. Here? This one place. Here. В следующем году на этом месте уже, если придете, увидите то, что здесь будет уже лучше все устроено и ожидается какой-то навес, который не зависит от погоды. This is our place? No. Это уже наша собственность, где мы сейчас сидим. You like this place? Вам нравится это место? So, on the way here, after the Arcatilla, did you see Arcatilla? Did you see, on the way here, did you see Arcatilla? Вы видели по пути сюда Арктилу? It's a non-different Surya Kunda in Vrindavan. Она не отлична от It's non-different than Suryakund. Сурья-Кунды, которая находится во Вриндаване. But down the road, there's another holy place. Down the road, there's another holy place. Пока мы будем идти, мы посетим еще другое, мы будем проходить через другое святое место. Bhaktivinoda Thakur has said that holy place was in the place called Mahatpur. Bhaktivinoda Thakur has said that this is in a place called Mahatpur. Бхактивinoda Тхакур говорит, что это место называется Махатпур. So he looked at some ancient land records. We looked at some ancient land Мы records. посмотрели на некоторые древние карты, And we found a place called Mahatpur. и мы нашли
на них это место, называемое Магадхпуром. That place was where the Pandavas and Draupadi, Kunti, they came. И это то место, которое посещали Пандавы, Драупади и Кунти. And here Yudhishthira, he had a vision of Lord Chaitanya. Here, Yudhishthira had a vision of Lord Chaitanya. Здесь Юдхиштира представил облик Господа Чайтаньи. He realized that Lord Chaitanya is actually Krishna, И он осознал, что Господь Чайтанья на самом деле сам Кришна. their friend, Their friend. Friend. Drug. Drug. Krishna, their friend. Кришна друг. Pandavas, they stayed here sometime and worshiped Lord Krishna, Lord Chaitanya. Итак, пандавы остались здесь на какое-то время, и они поклонялись здесь Господу Чайтаньи, как Кришне. So many holy places are here. Так много святых мест здесь находится. Doesn't work. Madhunjum is the island of Sudus, Dasha. Madhunjum Kodru Madhuri. is the island of Dasha. Годрумдвип — это остров Дасья. So there you have Зачем он меняется? Vaikuntapur. So we want to get all these places which there's nothing now. We have located almost all. Здесь находится множество святых мест, из которых большинство мы посетили. But we have yet to get them. You have to get them. Большинство из которых мы приобрели, но... То есть, извините, большинство из которых мы посетили, и So- мы хотим все эти места приобрести. For that we made a Navadwip Development Trust. For that purpose, we've made a Navadwip Для этой цели мы основали Navadvip, charity trust. благотворительный фонд Navadvipa, то есть для развития святых мест Navadvipa. 2.4 acres is 1 hectare. 2.4 acres is 1 hectare. 2,4 акра — это 1 гектар. And 1 acre is 3 bighas. 1 acre is 3 bigas. А 1 акр — это 3 Bigas. биги, Bigas. Bigas. бигас. And 1 bigha is 20 katas. А 1 бига — это 20 20 katas. кат. So before I would buy 1 bigha for 500 to 1,200 rupees. Раньше, в прежние времена, я покупал 1 бигу по цене от 500 до 700 рублей. But in Mayapur, the price today is 3 to 6 lakhs, 300,000 to 600,000 per kata. В то время как сейчас, в наше время, в Майяпуре, 1 ката стоит от 300 до 600 тысяч рублей. So here, the price is a little less. So here the price is a little less. So here's the same price. No, well, here is a little less than that. Здесь There is lesser несколько, price. здесь несколько дешевле в этом месте. But price is fast rising. The price is fast going Но up. цена быстро растет. So we are trying to get holy places to preserve them. We're trying to get these holy places in order to preserve them. Мы хотим приобрести все эти святые места для того, чтобы сохранить их. And certain places we would like to have our own camps set up. И на всех этих местах мы хотим организовать лагерь.
Like here, we own this. Also in Vidyanagar, we'd like to own something. Также и в Видянагаре мы хотим приобрести что-то. So we can build a stronger shed for devotees. Ну, чтобы преданным было где-то остановиться можно. Anyway, now you'll be going for about 45 minutes on the Ganges. Сейчас мы около... By boat? By boat? Huh? By boat they're going? You want goats? They're going by boat along the Ganges. Вот, he said, Now, how long? in 20 minutes, I guess. Now you have to walk to the Ganges. Сейчас нам нужно прогуляться до Ганги. And so when you don't drag your feet in the Ganges. Don't put your feet in the Ganges when you go in the boat. Ну, в то время, когда мы будем плыть на лодках, пожалуйста, не опускайте свои стопы в воду Ганги. It's offensive. Это оскорбительно. And just take time, put on your head. Можно просто взять немножко водички с Ганги и себе на голову поместить. But don't sit on the edge and don't drag your feet. Но Don't sit on your hands. Sit on the edge. Don't sit at the edge of. Don't sit at the edge, не садитесь на край лодки. and don't put your feet over. И, то есть не садитесь и не свешивайте ноги. То есть не касайтесь воды и вообще не свешивайте ноги в Ганге. A few years ago, one brahmachari, he was sitting on the edge, Несколько лет назад вот так один брамачари сидел, свесив ноги, and he fell asleep и он заснул. and fell in the water. И упал в воду. And he was picked up by the Mataji's boat. He was picked up by the Mataji's boat. Матаджинская лодка его подхватила. What embarrassment. What an embarrassment. Ну какой стыд вообще. Emergency knows no rules. What was that? Emergency knows no rules. Когда Emergency? Knows no rules. в случае опасности все правила меняются. But better to stay in the boat. Лучше оставаться внутри лодки. And I don't, there's supposed to be some vests in case you don't know swimming. There's a vest where В случае, если вы не умеете плавать, пожалуйста, наденьте спасательный жилет. the river like Singapore is very fast. Там Ганга, Shankapur, near Shankapur, is very fast. там очень быстрое течение, там где мы были. So be very careful. И там нужно очень осторожно быть. We want all of you to return back home Мы хотим, чтобы вы все вернулись по домам, to preach. чтобы вы проповедовали. So you went over many islands today. You went over many islands today. Сегодня вы прошли через несколько островов, You still have a long journey. и перед вами все еще достаточно продолжительное путешествие. So we want to wish you a good trip. Мы хотим пожелать вам счастливого пути. If you can help, the Navadwip Mandala Parikrama Development Trust to get some of these lands, we'll be very grateful. If you can help this charity trust, the Navadvip Mandala charity trust, to acquire these lands, it would be a great help. Если вы можете помочь нашему фонду развития мест приобретения Пarikrama, то это будет очень благоприятно для вас. Дорогие приятели, сейчас Махарадж расстелит башарвасу традиционно. Подбегайте и бросайте все свои сбережения, все эти деньги пойдут на развитие Navadwip Mandala Parikrama. Hare Krishna. Hare Krishna. Oh, hey. It's going quickly. Maharaj.
guy put about 10,000 rupees in it. He must be Armenian. Очень хорошо. Вы похожи миллионер. Вот кто-то пожертвовал последние деньги. Haribol! Who is this? Who is that? Maharaj, you got about a lakh of rupees there. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama.